Привет! Как дела? Hello, how are you? У меня I have some issues with my throat because I did a lot of lessons this week and it looks like my voice is leaving me. I hope it will not happen. So today we are going to learn some clothes vocabulary. Why? Because I noticed that my students don't know all the clothes words, all the words related to clothes in Russian. So we are going to solve this issue right now. The first word is, I will ask you to write with me everything that I write here on the board because it's very good for your Russian language skills to write everything down. So the first word is пальто. Давайте напишем. Let's write it down. Пальто. 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 Пальто is a coat. A coat. Пальто. Пальто. Там видно? Do you see? Пальто. Хорошо. Следующее слово плащ. Плащ. Пишем. Плащ. Плащ. Плащ is this raincoat. It's a coat, but it's thinner. And it's, in English, I think it's a raincoat, right? A raincoat. Coat. Raincoat. Пальто and плащ. 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 Дальше, следующее слово платье. 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 I don't know, but red marker is always better than other colors. Red and black are always better than blue and green. Why? Платье is a dress. Dress. Платье. Don't forget to practice with me out loud and try to copy my pronunciation. So, дальше. Давайте черным напишем with the black one. Следующее слово костюм. Пишем. Костюм. Окей. Костюм. Костюм. Костюм is a suit. Suit. Костюм. Скажите. Say. Костюм. Отлично. Молодцы. Дальше. Зеленым напишем. Пиджак. 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 Пиджак is a jacket. Jacket from a suit. You know, this very elegant. Pidžak is this very elegant jacket from the suit. Да, костюм and пиджак. We have пиджак, we have this jacket, и брюки and some pants. Some elegant pants. So пиджак is a jacket. Дальше, следующее слово рубашка. Of course, you will need рубашка when you are wearing a costume. You will need рубашка. And рубашка is a shirt. Рубашка. Рубашка. Shirt. Shirt. Рубашка. Рубашка. Молодцы. Отлично. Пойдем дальше. Юбка. 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 Ударение на ю. And it's a skirt. Skirt. Юбка. Юбка. Хорошо. Дальше. Блузка. Very similar to the English word. Блузка. I have another one. I have a new one. So we are going to try it today, to test it today. This one is, I bet this one is better than this one. Because this one was cheaper. Этот был дешевле, этот дороже. Так, что я сказала? Блузка. Блузка. Блузка is a blues, of course. Blues.
блузка. Скажите, say, блузка. Отлично, молодцы. Дальше. Колготки. Пишем. Колготки. Колготки. These are for women. I don't think men wear this. Колготки are tights. Tights or pantyhose. Pantyhose. Колготки. Колготки. Супер. Пойдем дальше. Шапка. Ой, нет, подождите. Брюки сначала. Брюки and then шапка. Брюки. Брюки. Ударение на букву U. U is stress. And брюки are trousers or pants. Trousers or pants. Pants. Брюки. Брюки. Дальше. Шапка. 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 Ударение на букву А is a fur hat. Fur hat. Is this hat that that we wear in winter or autumn or spring when it's cold? Шапка. Fur hat. Шапка. Молодцы. Отлично. Пойдем дальше. Шляпа. This hat we wear in summer. Шляпа. 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 A hat. Шляпа. Шляпа, шляпа, шляпа. A hat. Супер. Молодцы. И пойдем дальше. This one is not good anymore. Oh my God. So, after шляпа, we have перчатки. Давайте напишем. Перчатки. 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 Что я делаю? Перчатки. Перчатки are gloves. Gloves. Перчатки. Скажите, say, перчатки. Отлично, супер. Молодцы. Перчатки. Дальше. Дальше. Гольфы. Пишем. Гольфы. Гольфы. Гольфы are these kind of socks that are till your knee. Knee length socks. Knee. Length or length socks. Knee length socks. Правильно я произнесла? Гольфы. These are гольфы. Socks that are till your knee. Гольфы. Дальше. Носки. Simple socks. Носки. Socks. Носки. Скажите, say, носки. Молодцы. Отлично. Пойдем дальше. Let's continue. Галстук. Галстук is a tie. Галстук, a tie. Галстук. Дальше. Босоножки. Пишем. Босоножки. Босоножки. This O will be pronounced as A because they're not stressed. Босоножки. Sandals. Босоножки. Следующее слово ботинки. Пишем. Ботинки. Ботинки are boots, very similar to the English word. Boots. Ботинки. Скажите, say, ботинки.
Очень хорошо, молодцы. И пойдем дальше. Следующее слово, and the next word is тапочки. Пишем. Тапочки. Тапочки are slippers. Slippers. Тапочки, slippers. Тапочки. Дальше. Сапоги. 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 Сапоги are these high boots that are till your knee. Сапоги. High boots. Boots. Сапоги. Сапоги. Туфли. You know this word, right? Туфли. Some of my students find this word туфли very cute. Туфли are shoes. Shoes. Туфли. Туфли. Кеды. Кеды. Кеды are sport shoes. Sport shoes. For example, those Converse, or how do you call this brand? These are кеды. Кеды, sport shoes. И дальше шарф. The last word, I promise. Шарф. Шарф is a scarf. Scarf. Окей, шарф. Вот и все. Спасибо большое за внимание. Thank you for your attention. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow in the morning for my 2 live lessons. Спасибо. Чмоки-чмоки.